Hello, aspirants. Myself, Bhargav Hazarika, Faculty of Toxicity of Civil Service. Now we are going to analyze the newspaper news, very important news of today. The very first news for today is ISRO launches advanced GSAT-7R, India's heaviest communication satellite from Sriharikota. Okay, so ISRO, to our India, স্পেচ এজেঞ্চি তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ যিটো হেভিয়েষ্ট ছেটেলাইট সেইটো লঞ্চ কৰিছে ফ্ৰম শ্ৰীহৰিকোটা লঞ্চিং পেডৰ পৰা ঠিক আছে আৰু ছেটেলাইটটোৰ নাম হৈছে GSAT-7R GSAT-7R was launched by ISRO from the শ্ৰীহৰিকোটা launch plans okay and this satellite যিটো ছেটেলাইট লঞ্চ কৰিছে এই ছেটেলাইটটো হৈছে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ছেটেলাইট ইণ্ডিয়ান নেভিৰ এটা এডভান্স কমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইট হয় এইটো ঠিক আছে and this was launched from সতীশ ধাৱন শ্ৰীহৰিকোটা সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰ okay. So it is the Indian Navy's advanced communication satellite, which is launched from Satish Dhawan Space Center. Okay. The weight of the satellite is 4,410 kg. How heavy it is? Okay. So 4,410 kg satellite has been launched. Okay. And it is launched by our, launching vehicle called Launch Vehicle Mark T, LVMT. Okay, so this is one of the, there are different types of launching vehicle of history. One is called PSLV, Polar Satellite Launching Vehicle. Another one is called Geosynchronous Launching Vehicle, GSLV. And the next one is LVM, that means Launch Vehicle Mark 3. That means আটাইতকৈ heaviest যিবিলাক আমাৰ satellite আছে, satellite বিলাক যেতিয়া আমি launch কৰিব লগা হয়, ঠিক আছে, তেতিয়া আমি launching vehicle Mark 3 খন আমি ইউজ কৰোঁ। আৰু তাৰপৰা যদি আমি Polar Satellite launch কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি PSLV টো ইউজ কৰোঁ। আৰু যদি আমি Geosynchronous satellite launch কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি GSLV টো ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এফিচিয়েণ্ট হৈছে PSLV which is known as workhorse of the ISRO ঠিক আছে এই গোটেই যিকেইখন আমি লঞ্চিং ভেহিকল পালো PSLV GSLV and LVM এই গোটেইখনত আটাইতকৈ বেছি আৰু আটাইতকৈ ট্ৰাষ্টি হৈছে এখন PSLV Polar Satellite Launching Vehicle ঠিক আছে তো এইখন আটাইতকৈ 100% তোমাৰ ৱৰ্কিং ৰেট ফাৰ্ষ্ট অফ অল বহুত বেছি এফিচিয়েণ্ট কষ্ট এফিচিয়েঞ্চ বহুত হয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে ইয়াক ৱৰ্ক হৰ্চ অফ ইছৰো বুলি কোৱা হয় ইজ নোন এজ PSLV ইজ নোন এজ ৱৰ্ক হৰ্চ অফ ইছৰো ঠিক আছে এণ্ড ছেকেণ্ড অলছ' দ্য LVM যিটো আমি লঞ্চ ভেহিকুল মাৰ্ক টি এইটো ভেৰি ৰিচেণ্টলি ডেভেলপ লঞ্চ ভেহিকুল 3 ষ্টেজ এটা তোমাৰ ৰকেট হয় যাৰ দুটা ষ্টেজ তোমাৰ চলিড হয় আৰু লাষ্ট ষ্টেজটো তোমাৰ ক্ৰায়জেনিক হয় ঠিক আছে তো এইখনো বহুত বেছি তোমাৰ এফিচিয়েণ্ট হয় বিকজ হোৱাট এভাৰ উই হেভ launched by this very good 100% efficiency আছে but ইয়াৰ যেটো তোমাৰ sample size to PSLV কে বহুত বেছি সৰু ঠিক আছে almost only up to 7 or 8 launch have been done by this LVM okay কিন্তু বহুত বেছি heavy satellite বিলাক launch কৰা হৈছে এখন now the launch is done by the vehicle LVMT M5 okay and which is a 3-stage design 3-stage medium lift launch vehicle 3 stage that means মই আগতে কৈছো দুটা solid stage আছে solid propulsion আছে and last one is cryogenic propulsion okay and primarily designed to launch communication satellite into geostationary orbit তো geostationary orbit যেতিয়া আমি satellite launch কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে আমি বিশেষকৈ LVM Mark 3 খন আমি ইউজ কৰো ঠিক আছে যেটা আমাৰ launching vehicle LVM Mark 3 টো আমি ইউজ কৰো now what is geostationary orbit now geostationary orbit are those orbit which are primarily over the equator of the earth okay equator of the earth जो primarily থাকে এতে in a height of 36,000 km from the surface of the earth surface of the earth পৰা almost 36,000 km ওপৰত থাকে আৰু যেটো equator complete ওপৰত থাকে ঠিক আছে তো তাকে আমি geostationary satellite বুলি কওঁ and these satellites are rotate around the earth in the same rate or same speed as the earth rotation আৰ্থৰ ৰোটেশনৰ যেটো স্পিড হ'ব এই যিবিলাক synchronous orbital যেটা satellite থাকিব তাৰো যেটো টাইম পিৰিয়ড হ'ব বা ৰোটেশনৰ যেটো speed হ'ব the same হ'ব that means the satellites are reside over the same location or same place for the whole life ঠিক আছে satellite এটা যদি suppose there is a satellite over our India কি India over থাকিব because তাৰ যেটো ৰোটেশন হ'ব আৰু India বা আৰ্থৰ যেটো ৰোটেশন হ'ব the same আছে ঠিক আছে that means relative speed between both are zero so this is called geostationary satellite or geosynchronous satellite okay so geosynchronous satellites are mainly used for the communication purpose use কৰা হয় then weather reporter কাৰণে use কৰা হয় তেনেকা টাইপৰ যিবিলাক যাক আমাক continuous monitoring লাগে over a place তেতিয়া আমি geosynchronous satellite use কৰো okay আৰু এইটো মনত ৰাখিবা mostly these geosynchronous satellites are stationed over the very equator of the world okay
এবাৰ যিটো satellite আমি use কৰিলো which have a heavy, weight of 4,410 kg, ইয়াক এই ইমান হেভি ওজনৰ যিটো satellite আমি launch কৰিলো তাক আমাৰ ইছৰো যিজন চেয়াৰমেন ভি নাৰায়ণ, the chairman of the ISRO, termed this very incident as the বাহুবলী। যিটো satellite আমি launch কৰিলো, ইমান ওজনৰ এটা satellite, ইমান এটা হেভি ৱেটৰ satellite যেতিয়া আমি launch কৰিছো to the geosynchronous orbit, এই যে ৰকেটটোক তেওঁ বাহুবলী নাম দিছে, the very chairman of this ISRO called ভি নাৰায়ণ। Okay, আকৌ যিখন আমি rocket use কৰিছো, that means LVMT, launch vehicle mark 3, this rocket is also used to launch the Chandrayaan-3। It was also used into launching the Chandrayaan-3। We all know what is Chandrayaan-3, ঠিক আছে? তো Chandrayaan-3 to launch কৰিবৰ কাৰণে এটো ইউজ কৰা হৈছিল। Okay, and also the upcoming যেটো গগনয়ান আছে, that means the human space flight of ISRO, আমি যেটো প্ল্যান কৰি আছো by 2035। Okay, so in this very plan, in the very project, we will also go to use this LVM Mark 3, the launching vehicle Mark 3 আছে, হেতু আমি আকৌ তাত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো, ঠিক আছে? So this is one of the very efficient, very trustworthy launching vehicle of ISRO, which have 3 stages। তিনটা ষ্টেজত আমি ইয়াক propulsion হয়। Number first 2 stages are solid stage and the last one is cryogenic stage, ঠিক আছে? ইয়াৰ আগতে যেতিয়া আমি এইটো ডেভেলপ কৰা নাছিলো, যেতিয়া ISRO has not developed this types of very heavier launching vehicle, then we used the very vehicle imported from the France। ফ্ৰান্সৰ যিটো vehicle আছে satellite launch কৰা, সেইটো আমি ইউজ কৰি আছিলো, ঠিক আছে? So now we are very much atmanirbhar over this very perspective। Next important news is from the Assam perspective, the Bhupen Hazarika Award was presented to 6 eminent personalities of Northeast India। So Bhupen Hazarika, we all know who is Bhupen Hazarika. Okay, his contribution to the Assamese industry, Assamese culture, Assamese whatever art, not only Assam also, he is Northeast India and also for the India perspective also। So তেওঁৰ সেই greatness to celebrate কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান ৰিনোড পাৰ্চনক ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ডটো দিয়া হয়, ঠিক আছে? And for this time, this award is given to 6 personalities from the Northeast India, and they are number 1, Laisram Mema Devi। Okay, then first one who have received this Bhupen Hazarika award was Laisram Mema Devi। He was a renowned classical singer from Manipur। Okay, so Laisram Mema Devi, তেওঁ এজন ক্লাছিকেল সিঙ্গাৰ হয় মণিপুৰৰ পৰা, তেওঁ ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে, number 1। Number 2 is L.R. Selu, who was a veteran public relations and media practitioners from Mizoram। So মিজোৰামৰ এজন অসমীয়াত ক'ব গ'লে আমাৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী তেনেকুৱা টাইপৰ যোনটো পাৰ্চনেলিটিজ থাকে, যোনে মানে মানুহৰ মাজত এটা ভাল ৰিলেশ্যন বা এনেকুৱা এটা কমিউনিকেশ্যন বনাই ৰাখে, ছচিয়েল কেপিটেলটো ক্ৰিয়েট কৰে, তেনেকুৱা এজন মানুহ L.R. Selu, তেওঁ মিজোৰামৰ পৰা বিলং কৰে, তেওঁক দিয়া হৈছে। Next one is E.S.A. Dorje Thongse। Okay, so E.S.A. Dorje Thongse from the Arunachal Pradesh। Okay, he was well known to all of us। He was a very prominent Assamese writer, Assamese বহুতখিনি কিতাপ লিখিছে। তো তেওঁক দিয়া হৈছে ভূপেন হাজৰিকা award। Next one is Professor David R. Silla। So Professor David R. Silla is also a distinguished historian and a former chairman of the UPSC, and he is belong from the Meghalaya also। Yes? Next one is Dr. Surjakanta Hazarika, author and cultural curator। So Surjakanta Hazarika ko dia hoise je author hoy। And the next one is Rajni Bosumotari, who is a actress and filmmaker belong from Assam। It means all these 6 personalities, due to their contribution to different field, especially for the development of Assamese culture, not only Assamese but Northeast culture, Northeast social capital, তেওঁলোকক এই গোটেইখিনিকে ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ডটো প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে। Okay, and this very award, যিটো এৱাৰ্ড ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড হয়, সেই এৱাৰ্ডটো কি থাকে আমি জানি লওঁ। The award is comprises a cash prize of 51,000 rupees and a citations means a certificate type of হেৰি হয়, a memento, and a shawl from Maharashtra, and a gamusa। All these are the main constituent of this very Bhupen Hazarika award। কি থাকে? Number 1, the 51,000 rupees, this is cash, number 1। Number 2 is citation। Number 3, citations means আমাৰ অসমীয়াটো মানপত্ৰ বুলি কয়, ঠিক আছে, যদি আমাক দিয়ে চাৰ্টিফিকেট টাইপ। Number 3 is a memento। Number 4 is shawl from the Maharashtra এটা তোমাৰ indigenous shawl, এই shawl এখন দিয়া হয়, and the gamusa। These are the main constituents of this very award। ঠিক আছে, কথাটো হৈছে এই যিটো ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড হয়, এই এৱাৰ্ডটো দিয়ে কোনে? What is the organization who present this very award? And this organization is called Sarhad।
SARHAD. Okay, Sarhad organizations which is belonging from the Pune-based organizations. These Pune-based organizations called Sarhad presented this Bhupen Hazarika Award from 2012 in every year. প্ৰতিটো বছৰে তেওঁলোকে 2012 পৰা Sarhad বুলি যিটো organization আছে তেওঁলোকে Bhupen Hazarika Award টো দি থাকে. To some of the prominent icons of Northeast India. ঠিক আছে? Okay, so this is the very important news from the prelims perspectives mainly. Next important news, one of the editorial published in the Assam Tribune today is called, what are the main crises that Assam's agricultures are in the present times reeling under? Okay, so the main objective is to, talking about some of the very important, challenges that the Assam or the issues that the Assam's agriculture or the Assam agriculture is at the present times, faces. According to this very article, the main problem, one of the significant problem that is faced by this Assam agriculture or Assam farmer is the post-harvest infrastructure. There is a lack or there is a improper development, not proper development of this post-harvest infrastructure, and therefore what happened? Almost half of the, as per this very article, half of this produce of the Assam farmers are lost. It means they are damaged. Because why? Because we all know, as per the FCI guideline, FCI means Food Corporation of India's guideline, if the moisture contents of any paddy, it means Assamor khetrot jodi ami kobo jao mainly rice, ঠিক আছে? So Assamor khetrot jitu rice ase, সেই rice to tomar jitu moisture content, if it is greater than 14%, that means 14%, then this very paddy is vulnerable for different types of infection, different types of fungicide activities, tar kane vulnerable hoy paddy to, ঠিক আছে? Or if the moisture contents of this very paddy is more than 40%, then the FCI will not, take this very paddy. If they are under their procurement policy আছে, তো procurement policy under যদি তেওঁলোকৰ moisture content 40% তকৈ বেছি হৈ যায় পেডিটোত, তেতিয়া FCI তাক নলয়. And therefore what happen? যদি FCI নলয়, whatever the MSP, the farmers must have to be received. তেওঁলোকে সেইটো পোৱাৰ পৰা তোমাৰ ৰখি যায়. They will not receive this MSP because MSP will be given by the very FCI. So যদি FCI নলয়, তেতিয়াহ'লে মাজত ট্ৰেডাৰ সোমাব, ট্ৰেডাৰ সোমাই whatever the real price পাব লাগিছিলে farmer জনে, সেই price এটা নোপোৱা হৈ যাব. Therefore farmers income will be deteriorated. ঠিক আছে? And as per this very article, almost 30% of this Assam produce means Assam's rice produce has been, damaged due to the higher moisture content. ঠিক আছে? য'ত থাকিব লাগে 14%, maximum 14%, and most of these cases Assamor jitu paddy ase বা Assamor jitu rice ase, due to their unscientific types of technology used by the farmer for dried up this paddy, jitu তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেইটো নাজানে বা নকৰে, actually নাজানে, ঠিক আছে? তাৰ কাৰণে 70% লৈকে আমাৰ moisture content থাকি যায়. য'ত থাকিব লাগিছিলে 14%, তাত 17% লৈকে থাকি যায়. And therefore what happened? Therefore the paddy has been lost. And as per this article, there are mainly two fungicides called aspergillius and the penicillium. These are the two main fungicides who cause these very damages, and these two fungicides is called aspergillius and penicillium. And when these fungicide or when these fungi attack these very paddies or the rice, if you take these rices as your food, then it is very much, there is a very higher possibility then that you are going to be affected by some very dangerous types of diseases like cancer or such types of things. Okay, যদি তোমালোকে যদি আমি এনেকা টাইপৰ যিবিলাক এই ফাংগি বিলাকে এটেক কৰা যদি ফুড বিলাক আমি ইনটেক কৰো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেঞ্চাৰ বা তেনেকা টাইপৰ যিবিলাক ডিজিজ আছে তাৰ হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়. কিয়? বিকজ আফটাৰ এটেকিং বাই দিছ ফাংগি, এই ফাংগাছ বিলাকে এটেক কৰাৰ পিছত এই যিটো ফুড আইটেম থাকি যায়, ইট বিকাম কাৰ্চিঅজেনিক. ঠিক আছে? কাৰ্চিঅজেনিক মিনছ which causes cancer. ঠিক আছে? একদম চিম্পলি যদি সেইটোৱে হয় কাৰ্চিঅজেনিক, যোনবিলাক বস্তু বা যিয়ে তোমাৰ কেঞ্চাৰ হোৱাত সহায় কৰে, তো তাক কাৰ্চিঅজেনিক বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে? তো যিহেতু ই কাৰ্চিঅজেনিক হৈ যায় ফুড আইটেমছ বিলাক, therefore what happen? Therefore if we take these types of food, then it may create cancer in our bodies. And mostly তোমাৰ চোৱা যদি maximum টাইমত চাওঁ, আমি কোনবিলাক মানুহে maximum টাইমত সেই ফুড বিলাক কনজিউম কৰে? Those who are those who have no extra money to spend over their food. ঠিক আছে? তেওঁলোকে maximum কৰিব পাৰে. That means the poor people, that means the lower strata people of our society now exposed to these carcinogenic types of diseases due to the inability to adopt such types of scientific method for the dried up their paddies. ঠিক আছে? So this is one of the very significant problem
that the Assam farmers are reeling under. Number one. Number two, due to this problem, associated problem is that due to this problem, as the foods are damaged, as the moisture content in the foods are higher, therefore what happened? Therefore, what happened? Therefore, the price that as we already discussed, the price that the farmers should have to be received, that সিমানখিনি পাব লাগে সিমানখিনি তেওঁ নাপায়গৈ। Therefore, the income to কমি যায়. And as the farmer's income has been deteriorated, he have less money or he have less resources to expend or spend over the agriculture in the next year. ঠিক আছে? So next year তেওঁ agriculture spend কৰিব কাৰণে whatever money he have now is less. And therefore agriculture investment to নহয়. Therefore, it create a roadblock. Okay, it create a barrier for the technological amalgamation in agriculture. Okay. So what are the way forward? কেনেকে আমি গোটেই সমস্যাটো গোটেই ইস্যুটো আমি কেনেকে আমি solution কৰিব পাৰো? How can we solve this very problem? We can adopt different types of techniques taken by different countries in their in betterment of the agriculture sector. One of these great technique we can take is a mobile mechanical dryer. Okay, mobile mechanical dryer. That means machine dryer. It's a machine dryer that is mobile. That means fitted with some types of van or some types of this types of establishment. That mobile কৰি পেলাই তাক বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় লৈ ফুৰিব পাৰো where it needed. Suppose যেনেকে হাৰ্ভেষ্টাৰ মেচিনছ বিলাক আছে, ঠিক আছে, হাৰ্ভেষ্টিং কৰা মেচিনছ আছে, দেন চুইং কৰা মেচিন আছে, সেইবিলাক যেনেকে মোবাইল হয়, তেনেকে যদি আমি ড্ৰাই কৰা মেচিনটো যোনটো আমাৰ তোমাৰ পেডিটো ড্ৰাই কৰে, তাক যদি মোবাইলকৈ কৰিব পাৰো, মোবাইলকে লৈ ফুৰিব পৰা এটা টাইপৰ আমি এষ্টাব্লিছমেণ্ট বনাব পাৰো, তেতিয়াহ'লে ইট বিকাম ভেৰি ইজি ফৰ দ্য ফাৰ্মাৰ টু ড্ৰাই দেয়াৰ পেডিজ, বিকজ তেওঁলোকে এতিয়া মেচিনটো জানে, তেওঁলোকে ফেচিলিটি জানে কেনেকে ড্ৰাই কৰিব লাগে, দে হেভ নো, ঠিক আছে। নাম্বাৰ ওৱান। আৰু এই যিটো টেকনিক মোবাইল মেকানিকেল ড্ৰাই, এই টেকনিকটো এডপ্ট কৰিছিলে ভিয়েটনামৰ মেকন ডেল্টা, এণ্ড ইজ বিকাম ভেৰি ছাকচেছফুল দেয়াৰ। অ'কে, তো তাত ভেৰি ছাকচেছফুল হৈ আছিলে। নেক্সট ওৱান ইজ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ মইষ্টাৰ টেষ্টিং ফেচিলিটিজ। ঠিক আছে, আমি যেতিয়া কৈ আছো যে 14% মইষ্টাৰ থাকিব লাগে, কিন্তু দেয়াৰ আৰ ভেৰি লেছ টেকনলজি এভেইলেবল ৰিয়েলি ইন দ্য ভেৰি ৰিমোট এৰিয়া অফ আৱাৰ আছাম, not only Assam, in India also, okay, where the farmer have the facility to taste their produce, whether they have 14%, 5% or whatever, ঠিক আছে। তো আমি যদি এটা ডিচেন্ট্ৰেলাইজ টাইপৰ এটা মোবাইল এটা ফেচিলিটি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো, য'ত ফাৰ্মাৰ বিলাকে তেওঁলোকৰ প্ৰডিউচ বিলাক whether it have moisture of 14% or somewhere else or higher side, ঠিক আছে, যদি টেষ্ট কৰিব পাৰে, then it become beneficial for the farmer. Number two. Number three, whatever godowns we have, because first of all in India there is a very scarcity of godowns, or you can say warehouse, ঠিক আছে, এইটো যিবিলাক scientific warehouse থাকিব লাগে, তেনেকা warehouse in ইণ্ডিয়াত নাই, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াততো নাই, আসামততো আৰু বেছি কম আছে, ঠিক আছে, whatever it should be। আৰু যিটো কোল্ড ষ্টৰেজ কেপাচিটি বা whatever চেইন কোল্ড ষ্টৰেজ should be there, আমাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু আসামত তাৰ তেনেকুৱা significant presence নাই, ঠিক আছে। Now at the present time, for a time being also, if we retrofit our whatever warehouses or whatever godown we have now, by existing যিবিলাক godown আছে তাক যদি আমি retrofitting কৰি পেলাই অলপমান scientifically develop কৰি ৰাখিব পাৰো, then it becomes beneficial for the farmer, because whatever the paddies, whatever the rice or whatever the produce আছে তেওঁলোক অলপমান ডেমেজৰ পৰা বচাব পৰা যাব। Next, our whatever the institution we have, like KVKs, agriculture, universities, department, এই গোটেইবিলাকে integrate কৰিব লাগিব, because এইবিলাক যেতিয়ালৈকে coordinate নহব, when they are whatever the steps you have taken is not a coordinated step, এটা fragmented হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে এটা desired result আমি পাব নোৱাৰিম। Okay, so we should integrate all these institutions like KVKs মানে Kisan Vikas Kendras, okay, then the agricultural universities, different types of colleges, different types of the personnel of different departments which are responsible for the development of agriculture or farmers, ঠিক আছে, also the credit institution like banks or such types of things, okay, entrepreneurs, এই গোটেইবিলাক যদি আমি এটা প্লেটফৰ্মত আনি পেলাই এটা পলিচি ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰো, then it become very difficult to make some types of benefit for the farmers, ঠিক আছে। এই গোটেইখিনি আমি কৰিব লাগিব, then only the Assam's economy, Assam agricultural economy, especially Assam agricultural economy become very stable or sustainable. Okay, so these are the important news for today, and thank you.